Voilà, voilà. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Delloo nuyu kilifa bi wax ko ni dégg naa ci nuyu ci yónneen bi maa ngi seet sama jiw bi ma àndal yitteel jooju yi teel foofee fa barabam ba noonu demal ak ña fa ne maa ngi koy seet ak ñoom bu ma nee ne ak waxtu bi mën a ne gis ba naa daal di fexe daal di ko yëg ngir ba mën a ñëw seet si yéen incha allah boo demee nga nuyul ma ko waaw waaw jërëjëf na ko wax naan sama ko
man ko yaay borom jamono de yaa di Cheikh Sall barke Cheikh mu neex mu naqari yow man ko yow de waaw ak déglu God is the greatest. Oh. mbooloo mi maa ngi The chef is greeting everybody here. Yeah, the chef is sending the salutation to everybody in this room tonight. maa ngi leen di nuyoo nag. He's greeting everybody. He's greeting you. nuyu jullit. The way we greet in Islam's way. di nuyu murid. And how we make it also in Muridism way. mu tudd murid tudd jullit. dinaa leen wax léegi loolu noonu. He said, when he said Muslims and Murid, he is going to explain you why. jamono ji ñu doon xam naa bariwul. We don't have enough time presently. waaye dinaa fexe ba ci lu gàtt ma wax leen ko bu ngeen fi jógee ñi xam bu baax dund li ma wax fexe leen ko tekki ba mu gën a yaa ba xam-xam bi gën a yaa lii may wax. He will do his best to summarize all the contents and understanding of this message, this concept of Islam and Muridism in a very tough and practical way, so that as soon as we leave, you understand deeply the meaning of the message. ab jullit mooy gëm yàlla. A Muslim is the one who believes in God. te gëm ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo di ab yonentam. And believe that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his prophet. Muhammad mi nga xam ni yonentam yàlla la. The Prophet Muhammad, who is the prophet sent by God, by Allah, messenger. yonent yàlla Musa, yonent yàlla Isa, yonent yàlla Muhammad ak ñi leen jiitu woon di ay yonent ñoom ñëpp yonent yàlla lañ yàllaa leen yónni ci mbooloo. The prophet Musa, the prophet Jesus Christ, and the whole prophets that was on earth, and the prophet Muhammad also, they were all sent by Allah subhanahu wa ta'ala. ñeneen ñu bari And the others, ñoom ñëpp yàlla moo leen yónni woon ci nit ñi. all of them were sent to humanity. ku ci ne ci ñoom dafa am mbooloo moo xam ni ci la yàlla yónni woon moo xam ci man réew ci yan réew leen yàlla yónni woon te ñey wax làkku réew yooya. Each of them were sent to a specific community, to a specific country or a continent, to talk to these people and transmit the message to these people. bari nañu la moom yonent yi. There were many of them. ki ci mujj ci yonent yi mujj mooy yonent yàlla Muhammad. And the last one among those prophets was the Prophet Muhammad. yi nga xam ni ñoo doon ay yonent ñoom ñëpp ndaw yàlla lañu. All of them, once again, were Allah's message. yonent yàlla Musa yi nga xam ni moom la diine ñi nekk ci diine juif topp. The Prophet Musa, who was the prophet sent to the Jewish community. pour ma gën a wax lu leer ñoom la juif yi di wuyoo. So this prophet is the prophet that the Jews are following and recognize. ñi ca tegu ki ca tegu
The next one mooy yonent Yàlla Isa. was the prophet Jesus Christ. ki mujj ci yonent yi ki mujj wàcc ci yonent yi mooy yonent Yàlla Muhammad. The last one was the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. moom moo wàcc indi l'islam. He is the one who brings this religion called Islam. waaye yonent yëpp Yàlla leen yónni. But all of them were Allah's messengers. bu fekkente nag diine ji yonent Yàlla Muhammad wàcce nga xam ne mooy yonent bi mujj ci yonent yi. If the last prophet that was sent to people, that was sent by Allah to people, who is the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and which in Islam, nga xam ne ñi ko topp ñoo tudd ay jullit. and that the followers are called the Muslims. képp koo xam ne gëm nga yonent Yàlla Muhammad doon ab jullit nekkub jullit mooy bépp yonent bu Yàlla musa yónni da nga koy gëm. So that means whoever believed in the prophet Muhammad, ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee juif yi. all of them that believed in the prophet Muhammad, wala chrétien yi. whoever believed in the prophet Muhammad must also believe the other prophets that was here before him. ñi nga xam ne juif la ñuy ñi ci tegu di ay juif. Even the Jews juif yi ñi ci tegu di chrétien and the Christians ak jullit yi. and the Muslims, ñoom ñëpp yonent yi wàccoon ñu topp leen jullit yi reconnaître nañu ni ñoom ñëpp ay yonent la ñoon Yàlla leen yónni. and all of them, all of these prophets, the Muslims, those who believe to Islam and the Prophet Muhammad, they recognize these prophets and accept that they are and recognize that they are messengers from the same Allah. boo dee jullit faaw nga gëm yonent yëpp Yàlla yónni woon. So a Muslim must believe strongly all prophets. bari nañu la waaye ñoom ñëpp Yàlla leen yónni ay ndawi Yàlla la ñu mu wàcc leen ci biir mbooloo mi ngir wax leen waxi Yàlla. They were all messengers of Allah. There were so many people, so many prophets, many of them, but they were all also messengers of Allah. kon ñoom ñëpp kenn leen yónni mu Yàlla. All of them were sent by the same one, Allah. ma ne su cee gëm kenn foofu la yoonu l'islam tey kenn mënu cee gëm kenn bàyyi ka ca des ñoom ñëpp yonent Yàlla lañu boo dee jullit faaw nga gëm yonent yëpp Yàlla yónni. So in Islam's principle, in Islam's religion, it is impossible to believe to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to believe to God, the Quran, without also believing those prophets, recognizing those prophets. li waral loolu The reason is yónneen bi Yàlla yónnee the message yonent bu ci ne of Allah. yónneen yi bari na waaye yëpp ci Yàlla la jëm. There were several messages, several prophets that bring messages, but all of them come from Allah. yonent bu ci ne la nga wax ak mbooloo ma nga dajeel société ba nga dajeel wax Yàlla la ko yónni ci boobu société. For each prophet, the message you deliver to the community you work with was also the same, was also a message delivered and sent from Allah. yonent bu mujj wàcc mooy yonent Yàlla Muhammad. And the Prophet Muhammad was the last one to come and deliver the message from Allah. moom li mu andi moo wàcc alxuraan. alxuraan di téere boo xam ni mooy synthèse maanaam mooy mboolem dafa tënk mboolem téere bu Yàlla musa wàcce ci ab prophète ci jullit ci yonent da koo tënk la ëpp solo te mat a jàpp ci téere ba ñu yónni woon yonent yu bari ya lépp lañ dajale alxuraan di synthèse bi. The Prophet Muhammad is the one who wrote the Holy Quran, and this Quran is a summary
of the main message that was delivered by all of those prophets. They are summarized in this book, what we call we call the Quran. Loolu moo waral bépp jullit bépp musulman force la ci yow nga gëm yonent yëpp fi jaar. Reason why it is an obligation, it is compulsory for any Muslims to believe and strongly believe to those prophets. Yonent Yàlla Muhammad moom la Yàlla bu jë wàccee ci sayid waaye moo jiitu Yàlla leeram nga la Yàlla jëkk a sàkk bala moo sàkk nit. In reality, the Prophet Muhammad was the last prophet to descend to humanity. But in fact, he was the first one as a light from Allah's light to exist. Even before he comes on earth as human being, he was already there with God as light, as the first one. waaye mooy ka jiitu woon waaye booba du jëmmi nit ak leer la woon. At that time, he was light. He was represented as a light from God. Until he becomes Muhammad sallallahu alaihi wasallam as human being. leeram googee ci la Yàlla sàkke lépp. It was from his light, muy nit the lights of the Prophet Muhammad, that Allah created everything. muy nit Human beings, di jinne jinn, di malaayika angels, di lépp lu Yàlla sàkk. everything that was created. leeram nga ci la Yàlla sàkke lépp. It is from his light, the light of the Prophet Muhammad, that all of everything was created. waaye bi mu ñëwee doon ab yonent Yàlla yónni ko moom moo dajale yonent yëpp yonent yi Yàlla yónni woon ci yonent yi mooy la synthèse. But once he was sent now as Prophet Muhammad, as an Arabic man, he comes on earth bringing a summary message, the missions that all of those prophets before him was delivering. He brought the same message in a summary. lépp solo ci message yëpp. The most important point of those messages. moom la Yàlla dajale ci yonent Yàlla Muhammad wàcce téere boo xam ne moo yor loolu lépp ñu tuddee ko alxuraan. The most important point of those messages was collected in one book, one holy book that is named the Quran. kon ngeen jàpp ni yonent bu Yàlla mos a yónni ab yonent la ci ëpp solo te mënees koo jàpp ci jamono mooy alxuraan am lu mu ca dolli nag lu feeñul woon ca jamono yonent yu jëkk. So you can be sure that all of those prophets, what they bring as message, the most important things was collected in this book we call Quran, and the most important point of those messages was collected in this book that we call the Quran. téere boobu di alxuraan moom la Yàlla yónni yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. It is this message, the Quran, that he asked the Prophet Muhammad to bring to humanity. foofee la diine l'islam sosoo. This is the beginning of Islam. kon gis ngeen ni l'islam yonent bu Yàlla bi mos a yónni lépp ca lam la yónni woon la jëpp solo mu ngi ci biir alxuraan. So that means you can understand now, Islam is all message that was sent to humanity from each prophet. This is what we find in Islam. yonent boobu yi nag di Muhammad mooy yonent jullit yi. This prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is the prophet of the Muslims. kon ab jullit daa war a gëm yonent yëpp. So that means a Muslim must believe to all the prophets. mu yonent Yàlla Isa. Jesus Christ. yonent Yàlla Musa. Moïse. di yonent Yàlla Muhammad ak yonent yi leen jiitoon yëpp nag. Abraham. boo gisee doon ab All jullit the prophets. da ngay gëm yonent yëpp. You have to believe to those prophets. ñeneen ñooy ñàkk a gëm ñëpp waaye
envoyé aux différents prophètes du monde. We may find other people that can believe to one of those prophets and doesn't believe, for example, to the other prophets. But what is important to know is what the Prophet Muhammad brings here is the most important message of those prophets. So it is an obligation for a Muslim to believe all the But the prophet that was sent to us, Muslims, was the Prophet Muhammad. Mais il était porteur de la mission la plus globale, parce que constituant la synthèse de l'ensemble des missions qui avaient été envoyées par l'intermédiaire des prophètes antérieurs. But she brought the missions. In his missions, that was a global summary of all the missions of those prophets. moo tax ab jullit mooy ki nga xam ni waroo weddi benn yonent. So Muslim is someone who don't have any rights to unbelief of those prophets. Parce que ñi yónni ñëpp ku ci ne daa amoon loo indi yonent Yàlla Muhammad nag moom la ñu ramassé li ñu yónni woon yonent yëpp ndax yonent yi ku ci ne daa am lu la Yàlla yónni woon bi ñu demee ba ki ci mujj daa jël li ëppoon solo ci li Yàlla yónnee woon lépp ñu def ko ci alxuraan dolli ca leneen lu nekkuloon ci téere yonent yooyu indi woon. All of them came with a message. But once again, the Prophet Muhammad is the one who collects all those messages in the one religion, in one book that we call the Holy Quran. loolu moo waral benn jullit warul weddi benn yonent. The reason why all Muslims must believe all the prophets. bu nu gisee am lu wuute ci biir mission yi mooy yenn yi dañoo yàgg ñi leen indi la Yàlla waxoon la ñu wax waaye ci biir interprétation yi la am ay différence waaye loolu mënta tee yonent bu Yàlla musa yónni moom ab jullit da koy gëm. If a difference might occur between those prophets, it is only due to the long time of those, the time difference between those prophets and the Prophet Muhammad. This is the reason why we have some difference in interpretation, because of the distance, the time difference. kon ab jullit mooy jaamu Yàlla bi nga xam ni daa war a gëm yonent yépp. So Muslim is the one who has to believe those prophets. sunu yonent nag noonu bi nu dajeel diine mooy yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So as far as we are concerned, Muslims, our prophet is the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. moom mii moo indi diine l'islam. He's the one who brings us Islam. mooy sunu yonent. He's our prophet. l'islam nag diine joo xam ni daa am biir ak biti daa am lu ñuy tuddee sharia ak aqiqa. So Islam is a religion that can be understood with two parts, what we call the hidden part and the seen part, what we call Sharia and Aqiqa. sharia nag ab téere lay doon. Sharia is a law des koy jàng. that we have to learn ñëpp di ko jàng. to practice it. te da ngay jàng alxuraan. Learning the Quran, li Yàlla feeñal ci sharia ci alxuraan la ko def. so the Sharia, the law of the Sharia, come from the Quran. li mu feeñal ci aqiqa yi ci alxuraan la ko def waaye dadul ku ci ne moo mën a xam la cay aqiqa. But what is also discovered as known as Aqiqa also comes from the Quran. But the thing is, it is not everybody, it's not anybody that might have the possibility and capability to understand the secret of Aqiqa. ñi koy xam du ñu bari
access to this secret. Sharia mooy julli yëpp bokk. Sharia is the general law, the Muslims' law, that are shared between all Muslims. Ni ñuy gëmee Yàlla. How to believe in God. loolu nag alxuraan da ko indi li ñuy gëmee Yàlla li ngay doone ab julli. So this is what is brought from the Quran. li ngay woor. How to believe in God. How to worship God. li ngay natt asaka. How to pray. How to give the zakats. li ngay demee Makka. How the way we go to Mecca. The principle of Islam. ak yeneen principe yu bari ci biir Islam. And all the principles of Islam. waaye loolu c'est la règle générale. loi générale la. képp ku di ab jullit. loolu mooy sa loi war nga cee jaar. But this is a general rule for all Muslims, and it is an obligation to implement this rule. waaye l'islam da dul charia rek. But Islam is not only Sharia. It's not only l'islam charia la ak aqiqa. It is not only this law, but it aqiqa nag. this law and aqiqa. yàlla xamloo ko ñëpp. This is something that is not known or understood by anybody. ñu tuuti mooy ñi xam aqiqa. Very few people have access to this secret. mooy lan mooy xam Yàlla. This secret is basically to know Allah, to know Him as a very deep knowledge of Allah. Sharia Yàlla da ci wone ni ñuy jaamu Yàlla. gëm Yàlla ni ngay jaamu Yàlla. Sharia once again is the way that Allah wants Muslims, those who believe, how to worship, how to follow Him, how to respect the regulations of Islam. boo duggee nag ci l'islam ni ñu bari ci yéen tey. So once you become Muslims, as many of them, like many of you, faaw ngay julli faaw ngay woor faaw ngay nekk asaka boo ko mënee dem Makka. so Sharia, the law, wants you to implement aqiqa nag those principles. Pride, ñëpp ñoo ko mën a xam. going to make all these principles of Islam. minorité lay doon ci biir mbooloo mi. But very small people, very few mooy lan mooy xam Yàlla. could understand the principle. les jaamu Yàlla la c'est commun à tout le monde. It means to know Allah. This is a common principle for everybody. waaye xam Yàlla nag ku dul Yàlla mënoo xamal kenn Yàlla. But knowing Allah, knowing that Allah subhanahu wa ta'ala, te lu ñu bind loo xam ne ku ne da koy mën di lire par son intelligence di ko comprendre. so no one can or have the possibility to know Allah except Allah Himself. mooy ni ñuy xamee Yàlla moom aqiqa mooy xam Yàlla waaye ku dul Yàlla mënoo xamle Yàlla. But as he said, aqiqa does mean to know Allah, His principle. Serigne Touba It's not anybody that have the possibility to understand. Serigne Touba Serigne Touba fa Sénégal in Senegal, moo wàcc ci kaw suuf he's the one on earth xamle l'islam who make people better understand Islam. waaye weesu xamle l'islam qui est une loi commune à tous les musulmans. But apart from making people understand Islam, waaye moom nag he goes over those principles. moo sàkk yoonu murid. He's the one who established this path. The jóge ci Muslim way. l'islam kon intégrer l'ensemble des principes de l'islam waaye di xamle nag Yàlla. So that is the man also who also make people understand the main principle of Islam and the main summary of Islam. But also, at the same time, the one who make people understand and know Allah, finally, Sharia and Aqiqa. Serigne Touba nag moo ñëw yor l'islam jàngale ko Serigne Touba is the one who comes and teach us Islam. waaye di ñu tudd Yàlla koo xam ni ku ko topp di nga xam Yàlla ku ko topp di nga bokk ci minorité bi nga xam ni ñooy war a xam Yàlla ndax ñëpp duñu xam Yàlla.
but at the same time, who made people, he's the one who is from Allah and know how to understand Allah, how to go to Allah. He's the only one who had the possibility to teach Islam as common law for everybody, but also the one who has the secrets of making people better understand Allah, their Creator. xam yàlla du lu ñuy jàngale. xam yàlla du lu ñuy jàngale. So to know nekkul ci ab livre. nekkul ci ab livre. te du loo mën a xamle kenn ndax ku dul yàlla xamoo yàlla te mënoo xamle yàlla. But to know Allah is not something we can teach. It's not something we can teach from books, from knowledge. But only Allah Himself is the one who can make someone understand who Allah is. da ngay topp ku xam yàlla. To do so, you have to follow someone who knows Allah. doon taalu bépp ku xam yàlla. Or to be a disciple of someone who knows mu di Allah. la woo man. sa méthode boo xam ni. They will guide you and lead you to a method ca ngay mën a xamee yàlla. that will help you understand Allah. bari na nag waaye bariwul ndax boo ko méngalee ak li ay doomu aadama bariwuñu ñi xam yàlla. So it might seem that many people know Allah, but if you compare between the humanity, you can be sure that a very few people really know Allah. sunu sëriñ notre maître. Our Serigne master, Touba Serigne Touba, day ku xam yàlla. is someone who knows Allah. te am méthode boo xam ni ci lay def ay taalubeem fexe ba yóbbu leen ci xam yàlla. And the way he used to make his disciple know Allah, méthode ba muy utiliser la ba di la xamal yàlla mooy mouridisme yoonu murid. and the way he chose to make those people understand Allah the Creator is the Mouridism path. ndax ñii dañuy woote ci xam ne l'islam qui est un code général. So some people go and make orientation that to make people understand Islam. Only Islam. loolu ku jàng téere yi mën nga caa woote. So anyone that master the books, knowledge can lead people through this path. waaye xam yàlla nag da lu ëpp téere boo xam ni boo ko jàngee xam yàlla. But to know Allah deeply is not something we can get from ndax ku books. dul yàlla mënoo xamle yàlla. Only Allah Himself can make someone. wala boog coobaree yàlla. mu jaarale ko ci koo xam ni xamal na ko kooka mën koo xamle. Except Allah's choice, who decided to make you know Him through another person. kookee nag mooy Serigne Touba sunu Serigne. This person is Serigne. ndax ñi xam yàlla kat am na ay philosophe ay nit déedéet ma ni philosophe ak philosophe mën ta xam yàlla. So he said, waaye ay xamkat yu yàlla dimbali ba ñu mën a xam yàlla ñooñ képp la yàlla dimbali ñu war a mën a xam yàlla te Serigne Touba la ñu fi xam kuy xamle yàlla ndax xam yàlla doyul mën a dem ca yàlla moo tax ñuy xam yàlla ndax sawaraa am àjjana li féeti kaw lépp mooy yegg ca yàlla yegg ca yàlla moo gën a neex àjjana. many people may know Allah. Many people may get the secret of knowing Allah. But only Serigne Touba is the one we know that he knows Allah, he knows how to get there, and one of the highest stations in Allah's way is to know Him. And it's only Serigne Touba who the person who know that have the possibility to take people and bring them to Allah because he knows the way. ku xam yàlla nag boo dee jaar àjjana da nga fay jaar waaye da ngay yegg ci yàlla. But someone who knows Allah is someone in the beyond that goes to paradise, but this way to go, this paradise is just let's say a detour.
the final destination of someone who knows Allah is Allah Himself. He lives with Allah. He is inside Allah Himself. ku xam yàlla nag taxul nga mën a yóbboo ci yàlla. But knowing Allah doesn't also mean having the capacity to bring people to Allah. li ñoo gisagoon ci ñu bind ñëpp ci yàlla ci ñi ñu dégg ñëpp dans l'histoire de l'islam Serigne Touba moo fi yóbboo ci yàlla. We know many people that knows Allah. That moo am capacité yóbboo ci yàlla. They bring a lot of things, a lot of books about path to go to Allah. But he knows that it's only Serigne Touba who's the person who demonstrates, who show on earth that he has this capability and realize it. ñi xam yàlla yàlla sax def nañu mel na ni bari nañu bari wu ñu waaye duñu benn duñ ñaar duñ ñett am na mbooloo moo xam ne yàlla xamal na leen yàlla waaye yóbboo ci yàlla mooy li jafe. So we know that many people know Allah. They master the secret of knowing Allah. xam The yàlla problem is the one who have the possibility to take people, to take humanity and bring them to the way. That's the problem. loolu mooy lu jafe. kenn li ma xam man sama xam-xam mooy kenn la mooy Serigne Touba. That is what is difficult. And the only one who knows that realize this is Serigne Touba. yàlla sax am na ñu sàkk ñu xam yàlla waaye yóbboo ca yàlla loolu mooy coow li mu jafe. It is true that Allah makes so many people know Him, but the problem, the difficulty is how to bring people to Allah. Which way to bring people? Serigne Touba nag moo wàcc ci àddina xam yàlla man caa yóbbu mbooloo. Serigne Touba is the one then who came on earth and know Allah and have the possibility to bring people. man ngaa xam yàlla mën naa des nga xam ko waaye yóbboo ci jël mbooloo yóbbu ci yàlla foofooy wax ci. You may know Allah, but bringing people to Allah, this is the question. ci li ma xam à ma connaissance. It is mais noonu Serigne Touba mooy jël di yóbboo ci yàlla te yóbbu ci yàlla rek doyul da ngay yóbbu ci yàlla xamal ko yàlla wàcce ko ci kaw suuf kooka mën a jël ñeneen di yóbbu ci yàlla mooy seex yi mooy taalibe yi nga xam ni Serigne Touba def leen ay seex. nga bokk de. so except bala ko ci nga bokk de. bringing those people to Allah, just to bringing them to Allah is not enough. The real work is to have the possibility to bring them, those people, and those people on earth come back on earth and have the possibility also to bring all the people to Allah. It is only Serigne Touba who realizes. That's what we call the chef mates. yóbbu ca yàlla jële ko fa dellu ci kaw suuf jox ko man-man ngir mu mën a dëbb ci mbooloo bi di yóbbu ca yàlla ñooñee muy jël di yóbbu ñooñee lañ tuddee cheikh yi Serigne Touba ay cheikh. ñooñee nag man mii ci laa bokk. So bringing people to Allah and make someone, example, follow the path and reach until he gets to Allah and come back on earth with his capacity and capability to take people once again and bring them and do the same travel. That is what is difficult, and that is exactly what happened to him as a chef. ci sama xam-xam même moom Serigne Touba moo ko mus a def te mbooloo bi mu sàkk mooy yoonu muridisme. In his knowledge, only Serigne Touba is the one who realized it through this way. mooy nun taalibe Serigne Touba. Serigne Touba's disciple. Serigne Touba moomee mooy Serigne Saliou Mbacké. So Serigne Touba, the one who was talking, he would like to tell you that this man is Serigne Touba, is Serigne Saliou. nii rek la def loolu bu mu indi États-Unis. This is the reason of my visit in the United States. ngir sant si ko moom Serigne Saliou. To give thanks to Serigne Saliou. ngir li mu def ci man. te
mel ni dara ëpp ci def man cheikh bu xam yàlla te mën a jël ci mbooloo mi di yóbbu ci yàlla. Because of the things he did to him, and which is the highest one is the fact of delivering, the fact of giving him the power to be a sheikh and take people to Allah. ci loolu mennum sama jëmm ji laa xam moom laa xam ni man kat maa ngi am cheikh bu ñu yóbbu ba ca yàlla nga wàññi ko am la capacité jël mbooloo di leen yóbbu ca yàlla. He knows that the sheikh, he is the only one presently on earth that achieve these missions, that Serigne Saliou brings him to Allah, and he comes back and now taking people and bringing them back to Allah. He's the only one presently that he knows that happened. À ma connaissance. In his knowledge. À ma connaissance. Même man laa gis Serigne Saliou Cheikhal ma man di jël mbooloo di yóbboo ci yàlla ndax ku jëbëri ci man rek yegg ci yàlla. In reality, he is the only person, the only one that Serigne Touba gave this power as a sheikh to bring people and make them follow this path to reach Allah. da cee teg moom Serigne Touba ni man mii ku ma gis di nga tàbbi àjjana. All the great things that he made to him, Serigne Saliou, ku ma gis who told him that whoever sees you, ku ma gis di or nga dem àjjana. whoever knows you, you can be sure that you'll go to paradise. mbooloo bi fi toog jàkkaarloog man nañu jàpp buñ fi jógee ni ñoom ñëpp ak lañu màjjal. loolu nag Serigne Saliou yi ma ko def mooy Serigne Touba. So the one who realized this to him is Serigne Saliou, and he is Serigne Touba. dina jafe ci temps bi ma desee It might ma be mën fee wax nag tàggu ci Serigne Touba waxtaan ak moom ba ñu yegg ci xam ni kookee dara tëwu ko jël as cam waxul mu doonu julit rek ku mu mën a doon ndax Serigne Touba woo nañu ne ñi dëkk ci géej woo nañ ñi dëkk ci suuf ñëpp la woo ngir ñu wuy si ko ndax mooy géeju xéwal gi. But maybe we don't have enough time to develop yàlla bari yàlla bari as possible. muy jolil bari bari sax. Enough time to develop this message. So, but Serigne Touba is the only one who have the possibility to give this power to someone. And he didn't say this power can be given only to Muslims, but to whoever you want. Those from earth, those from water oceans, so all created. waxul ni muslim rek. He didn't say Muslims only. képp ku ma gis. Whoever soit ton appartenance. sees one, ku teg bëtam ci man. wherever you nga dem go, àjjana. whatever you believe, ku ma xam. Yes, nga dem àjjana. that's right. no, ñu jëbbal man ci man. doon sama taalibe. di nga am ngërëmul yàlla mooy bu ëllëgee di nga dëkk ak yàlla. ci dëkk ak yàlla mu féete kaw àjjana. but whoever connected to him, what we call the buyer, this person, you can be sure that you're not only going to live in paradise, but you will live in Allah. Serigne Touba nag bi nga xam ne woowu yoon moo ko sàkk moom tubaab yi colonialiste yi jàppoon nañu ko ndax bi yàlla wàcce li wàcce ci moom mbooloo mi dañoo riir wuti ko colonialiste yi ale ko jàppoon ni day bëgg a politique ngir nungu colonie yi ci colonialiste yi. Serigne Touba, the one who created this path, this Buddhism path, at that time,
arrested by white men, the colonialists, because they thought that Serigne Touba was here as to establish a politics in order to gather people in a political way, but they didn't understand that it was just a mission for him. That's why they arrested Serigne Touba and tried to exile him. waaye Serigne Touba moom la colonialiste yi coloniser Sénégal jàpp leen def leen ay jaam jël Serigne Touba mi nga xam ni moo doon yaakaari sénégalais yaakaari murid yi gi leen yóbbu ca yàlla ay mbiram ay miracle am jaaxal leen ba tax ñu defe ni moom dana woote nguur ba colonialiste yi tiit ragal attaqué ko jàpp ko exilé ko déporté ko après plusieurs sévices plusieurs épreuves très dures et l'histoire a rapporté les exactions le maltraitement la maltraitance que les colonialistes français ont dû infliger à Serigne Touba pour le sortir de son peuple, le Sénégal, pour le déporter à une région hostile qui est le Gabon, en forêt équatoriale. So the Europeans, when they arrived in Senegal, Les Français, pas les Européens. French people were in Senegal and see Serigne Touba's actions and missions. They was afraid. They thought that they considered that Serigne Touba was going to destroy their politics. That means to settle Africa, to settle Senegal. For several years. Reason why? He was arrested. C'est la durée for 7 years. Du temps que 7 months. 7 hours. And exiled him to Gabon in a very hard region, in a very hard forest, in order to avoid them destroying their politics. C'est le temps qu'a duré son exil au Gabon, en terre équatoriale, hostile à la vie humaine. This is a period of time that Serigne Touba lived in exile in a very hard condition for 7 years, 7 months, 7 days, 7 hours. De plusieurs manières, ils ont cherché à l'assassiner. Several times they tried to assassinate him. Nous n'avons malheureusement pas le temps. On me souffle que l'heure est arrivée de quitter. Mais les mourides sont là avec vous. Ils vous diront les différentes épreuves par lesquelles Serigne Touba est passé. The different difficulties. Est revenu au Sénégal sain et sauf. That Serigne Touba encountered and came back. Car les colonialistes ont été incapables de l'assassiner. Because the French people was not capable, didn't have the possibility to eliminate him. Mais dès qu'il est revenu au Sénégal et dès sa descente du bateau, il a tourné face au monde et a dit: je pardonne à des ennemis. But what is extraordinary, once he came back to Senegal from these difficulties, 7 years, 7 months, once he arrived, once he get off the boat, the ship, the first thing he did, he said, I forgive all these French people, all these people that were trying to eliminate him. I'm forgiving. Car rien, selon Serigne Touba, ne sert d'aboyer que le chien aboie après que le loup ait échappé. Alors, donc il a dit: je pardonne à mes ennemis. So that's why he said, I am forgiving. Et c'est ainsi que le Sénégal, après avoir été colonisé par les Français, le peuple sénégalais est revenu en union avec le peuple français, dont les anciens ont été à la base de la colonisation, de l'esclavage du peuple sénégalais. So this is the reason why, just after this, the French
French people settlement. This is the reason why the relationship between French people and Senegalese people, this is the origin of this relation, and reason why also this reality between the French people and Senegal is a reality. C'est après ce pardon des colonialistes français que le Sénégal est redevenu l'ami de la France et des Français. It is thanks to this Serigne Touba's word. When we say I'm forgetting them, this is the reason why now Senegal and France, they have a friendship relation. Car rien ne sert d'aboyer après le passage du loup. So because it is not necessary to bark just after the war. Alors, il faut bâtir une société nouvelle. So we have to rebuild a new society. Pour faire face à l'humanité qui est commune à tous les humains. To face the humanity. Bâtir une société nouvelle dans la communion, dans l'attente. To rebuild a new society in gatherings. Et l'accession au développement. In solidarity and access to development. Rien ne sert d'aboyer après le loup. It is not necessary to bark. C'est ainsi que la philosophie de Serigne Touba a permis la réconciliation du peuple sénégalais avec le peuple français. Thanks to this philosophy, Serigne Touba's philosophy, devenus des coopérants. These two people became friends, have friend relation, and become have a good cooperation. Ah, on m'avait dit qu'il me restait 5 minutes. Yeah. Maintenant, on me dit qu'on y a rajouté 40 minutes. Oh, ensemble de crier jërëjëf Serigne Touba. 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 C'est quoi? C'est merci Serigne Touba. Thanks. Thank you, Serigne Touba. Thank you, Serigne Touba. Thank you Serigne Touba. Thank you, Serigne Touba. Pourquoi les mourides, les musulmans, les Sénégalais sont obligés de dire merci Serigne Touba. Thank you, Serigne Touba. Jërëjëf Serigne Touba. Pour avoir libéré du colonialisme français les Sénégalais. For Serigne Touba to have broken the shackles of colonialism, we have to say thank you to him. As Senegalese and as African. Et pour amener le peuple sénégalais And for his capacity to bring the à oublier Senegalese le passé, to forget the past à fonder une nouvelle société and open up new avenues for the new avec ceux-là society. qui étaient les colonisateurs, With those were the settlers, the French, c'est-à-dire les colonialistes français. the French settlers. Rien ne sert d'aboyer Again, no reason to bark après le loup qui est parti. after the wolf left. Voilà pourquoi That's why cette doctrine nouvelle de Serigne Touba this new principle, Murid way, doit servir must serve à tous les peuples du monde to all people of the world qui ont connu diverses histoires. that has known tribulations in the past. Rien ne sert d'aboyer après le loup. Again, no reason to bark after the wolf. Il faut tourner vers l'avenir Let's resolutely turn pour la towards construction d'une société nouvelle multiraciale. for the construction of a new society. Car finalement, l'homme est l'homme tout court. Because humanity Qu'il is soit one blanc, and indivisible. qu'il soit noir, qu'il soit jaune, Be him white, qu'il soit rouge, or yellow, or red. tous nous sommes des hommes, We all des esclaves human de Dieu. beings and servants of God. Faut donc, faut pas s'arrêter au passé, qui est certes négatif, qui est dur à se rappeler. Mais qu'est-ce qu'il sert? Que le loup, que le chien aboie après le loup qui est parti. There is no reason to be stuck in the past. Let's C'est just pourquoi- wipe out the past. C'est pourquoi il faut tourner vers la construction d'une société nouvelle qui est la société universelle. Again, let's focus on building a universal society where everybody will have its own place. Voilà la nouvelle doctrine du Sénégal qui a été l'œuvre de Serigne Touba, qui nous a élevés au grade où nous sommes, qui nous a libérés
et qui a fait de nous des humains qui ont connu, qui apprennent à connaître le divin. And that's the backbone of the Murid way from Serigne Touba, who Nous sommes des made us musulmans. humans who are able to learn and to embrace the knowledge of God. Mais nous sommes des mourides de surcroît. We are Muslims, but furthermore, we are Murid. Et le mouride, c'est celui qui postule son accession au divin. And the Murid is the one who is focused on gaining divine Car proximity. voir le divin demain est plus agréable que le paradis. Gaining divine proximity and being able to see and live with Allah is greater than gaining paradise. Voilà donc un peu la doctrine de Serigne Touba qui stipule l'accession à la société universelle. In sum, that is the philosophy of Serigne Touba, stipulating the access to the divine Où nous proximity, rencontrons toutes les races, where all the races qui va imposer le respect de toutes les races. will meet and will impose Et c'est respect dans cela upon que Serigne Islam. Touba nous convie pour oublier le passé et ne pas rester à aboyer après le loup alors qu'il a disparu. And Serigne Touba is inviting us to embrace that philosophy, which is not to be stuck in the past and to focus in the future. Maintenant, je me tiens à leur disposition pour toute question qu'ils voudront, quelle qu'elle soit, nous poser. The floor is yours to ask any question that you guys feel you want to ask. Okay, Bismillah. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. All praise is due to Allah. On behalf of my family here in America, we want to nee na subhanallah ñu ngi lay nuyu ci turu suñu mbokk yi fi nekkal yëpp fi ci Amérique. thank you for coming here and blessing us with your presence. ñu ngi lay sant dikk gi nga dikk ak itam barkeel gi nga xamante ne barkeel nga ko jataay bi. My question as a young Muslim and a Sufi practitioner is, can you brothers share with us the importance of tasawwuf here in America? Accéder à Dieu, Gaining access to God, voir le divin, seeing God, est meilleur que le paradis. is way higher and better than being. Le paradis est créé comme nous êtres, nous sommes créés. Heaven is a creature like us, you and me. Sa beauté, Its beauty, ses lumières, the light, ses grâces, the graces. tout ça ne le dispense pas d'être un créé. Doesn't prevent heaven to be a creature. Just Alors que Dieu est le créateur, sa vue est supérieure de très loin en grâce au paradis. And God only is the Et creator. les mourides que nous sommes, Seeing him is way higher. And notre objectif, c'est d'aller à Dieu, de le voir, car voir Dieu est 10 fois meilleur qu'aller au paradis. 10 fois, non, plus, d'une manière exponentielle, extrêmement meilleure. So, as Murids, our focus, our objective is not just to go to heaven, but to see God, because it's exponentially higher than getting to a spot in paradise. Et Serigne Touba And so it too a été works. la manifestation de l'être qui a permis de connaître aussi bien la charia, la akhira, ne s'arrête pas là, mais d'avoir mis sur pied une méthode capable de prendre les personnes humaines, de les amener vers Dieu. Certaines d'entre elles qui ont la possibilité de les ramener sur terre et de les rendre aptes à en prendre et à envoyer encore à Dieu. Voilà les chers. And again, Serigne Touba is the perfect illustration of the being who has had the capacity to reach the divine proximity, take us there, form some of us, send them back to earth so that they can bring the crowd and take them to God. And that is Mouridism, that are the sheikhs. It's the Et vous avez en face de vous and you have right in front of you le dernier des chefs sacrés par Serigne the Touba au Sénégal, last sheikh, sacred by Serigne Touba in Senegal, qui a avec lui intégré des valeurs, des grâces que d'autres auparavant n'avaient pas vues. Qui me voit va au paradis, qui me connaît va au paradis, qui fait acte d'allégeance à moi sera demain au niveau du Seigneur. Il atteindra la proximité de Dieu. that sheikh has garnered some gifts that no other sheikh before has garnered.
Whoever sees him, go to heaven. Whoever becomes his disciple, that's his prayer to him, will gain proximity to God. No other sheikh has never had that possibility or that spiritual capacity to that. Yadim Cheikh Saliou Mbacké. Je suis donc He is that. le premier musulman, The first Muslim, le premier cheikh the first sheikh de Serigne Touba of Serigne à avoir obtenu ces grâces. to Que have quiconque me voit, obtained that grace. quiconque me connaît, va au paradis. Tous ceux qui font acte d'allégeance à moi, comme vous l'avez fait aujourd'hui, auront l'accession à la proximité divine. So, Et parmi vous, et ceux qui auront un maître capable de les ramener sur terre, ceux-là, ils peuvent devenir des cheikhs comme moi. Mais c'est ça peut-être le plus difficile. Et je n'ai pas encore vu après ce rituel quelqu'un apte en dehors de moi. En dehors de moi. Je crois que je fais l'exception dans l'islam et dans la voie mouride d'être amené au niveau de la proximité, d'être ramené au niveau de ma société et d'être capable de partir avec. Et qui me voit va au paradis, qui me connaît va au paradis, qui fait acte d'allégeance à moi sera agréé par le Seigneur et sera dans l'anse scellé du divin. his peculiarity, again, as a sheikh, is that whoever sees him goes to heaven. Whoever pledges allegiance to him will access divine proximity. Whoever even knows him will go to heaven. No other sheikh in the past or in any other Muslim community in the world has never reached that stage, that spiritual station. So I guess he's the only one who has gone, who has come back, and who has taken the bulk of people that we know right now. No other sheikh has never had that capacity, that spiritual one, to take people to that level. Je n'affirme pas qu'il n'y a que moi, mais à ma connaissance, il n'y a que moi. I'm not saying that I'm the only one. But to my knowledge, I'm the only one. Pourquoi ma question ne pose? Whoever has a question. I have a question. I have a question. I have a question. Bismillah. I have a concern. My concern is that To my dearly beloved spread martial law. Is there anything or anybody possible we can stop it from spreading the martial law? I said that my main concern is that the wicked criminals planning to spread the martial law. Is there any way possible we can stop them from spreading the martial law in the near future? moom li nga def ne li nga xam ne mooy noonu li ñu bon dañoo bëgg a répandre li mooy la loi marchande mu ne lan mooy pexe ba ñu mën a fexe ba loolu dootul am. Top Serigne Touba. Barke Sëñ Tuubaa. Just a question, please. I'm not going to rush myself Okay, no problem. because who I am. I'm the daughter of Sheikh Saliou Mbacké. Nee na moom mooy doomi Serigne Saliou. And my brother, you came here because he sent you here to me. Nee na yow magam nga joo xam ne Serigne Saliou danaa yónni moo waral sa teewaay fii. Ndax danaa yónni ci moom nee na. As you know, that my father, Sheikh Saliou Mbacké, gave me this blessing that I'm carrying right now. Nee na On Serigne my Saliou moo ko jox barke bi jaaro bi mu yor. He gave it to me. Nee na moo ko jox. It was blessed by him. Nee na moo ci sa jëmm. You were sent. You were sent by God to us. Sorry, just 1 second. He said that you pledge allegiance to Serigne Saliou, and he is Serigne Saliou. He told me that. Okay, Let him talk. Tell them. Tell them. Tell them. Say jëbbal naa la. Il faut parler.
Say louder. jébbal naa la sama bopp àddina ak àllaaxira ci barkeb Serigne Sali. My father is with us. Anybody have questions? You got a question? D'accord. Last question. Last question. All praises to Allah. Share, you have mentioned about whoever sees you go to paradise. My question is, as human beings, as we have shortcomings, and if somebody comes to you and see you, doesn't believe, does it still allow to enter paradise? Even the disbelievers. Faut pas être méchant. Let's not be cruel. Prendre dans le sens compris par tout le monde la parole de Serigne Sali. Qui me voit, qui me connaît, va au paradis. Amen. Thank you. So it's clear. You comprends français, d'accord? Jërëjëf. may woo mbooloo mi nu waxandoo nu ñëpp jërëjëf Serigne Sali. 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 Bismillah. ay Mbàkke dara gaawa dunu jébbal toog leen mel ay Mbàkke dara gaawa dunu jébbaloo dunu am jëm jëlee ndeke Yàlla ndek lay doon du fi jëm te Itaalu ay Mbàkke dara gaawa dunu jébbaloo dunu am jëm jëlee ndek lay doon ay Mbàkke dara Yàlla nit lay doon du fi jóg jébbaloo du nu raam dem ci ne ndeke Yàlla nit lay doon du fi jóg saarew Jërëjëf